Eibischter hat angestellt die Welt, als mag dem Refuhr le Mako. Noch Heide ist herabgekommen, nach Heili Chodesh Achmon el Islam, ist schön herabgekommen le Mato der Refuhr Chadosh. Man darf nur haben, der, was hat die Schlichus und den Schuss, als Fem geht Rappe. Kids were older. They were all avid bike riders. Uriel went outside. He was going up the road. He didn't take his helmet. And he was riding in the street. He flew off his bike over the hood of the car and smashed the windscreen with his head. He was unconscious. There was no response. When we got to the hospital, they took Uriel away to try to resuscitate him, to see if we could get a reaction out of Uriel, hold his hand, stroke his head, talk to him. There was nothing. The doctor in charge of trauma, casualty, had decided that they weren't going to take any active medical care as far as he was concerned. They were just going to leave him. Rabbi Lipsker was a close friend of ours. He phoned the Rebbe's office for a bracha. The Rebbe said, Askir al Atzion, and there was a specific message to the doctor that as a rofe, a doctor, he is a shaliach of Hashem. And his job is to administer treatment and do whatever he can, and Hashem will decide the outcome. It was the Fall, was hat Teiro nosner Rishus lereife verab. Und wie steht sich in der Ruf der Teische Rishus, Echet von Loschner Rishus vekeach. Und das, was Reife le Matre kon merapi sei, der Fall, was hat Teiro nosner Rishus lereife verab. Die Doktor, die waren von mir schon. Leben, das können doch nicht in Bababaten, das können dann Bababaten nach Therapie. Also ein psychisch nach As a result of that, Gary Schwartz, the doctor, decided to go against the instructions of his superior doctor, and he put him on a respirator and administered whatever medical treatment he could for Uriel to save his life. After I got married in '57, we had trouble conceiving. I was living in Val-d'Or at that time, which was around 350 miles from Montreal. We went to a doctor and he says, I don't think I can do very much. And we went to see the Rebbe. I was living in the country. He says he advised me to come into the city, either Montreal or Quebec, where you have a mikveh for Taharas HaMishpacha. And then he says, I want you to go to see a Dr. Simenovich. He gave me the name. And you tell him that he should try to heal you. I went to this Dr. Simenovich, and he says, it's impossible, he says. There's nothing I could do. And the Rebbe answered, you go to Dr. Simenovich and tell him he should do the healing and I'll do the Rebbe. Wie kommt es Reife soll können Merapi sein? Der Rebischer macht ein Heiler, kommt zu gehen nach Benod und man mischt sich allein. Wie Goyen fragen die Schale, Philosophen, schaut in der Suppe Saroch als Rebbe Kiva. Moschel der Avdi shel Melech, Shekosel av HaMelech. V'chov shebebeis Asurim, hat mal reingespart in Achille, kommt zu gehen, wird ihm geben Zdoke, Machile und Maschke, und der Reife kommt zu gehen und will ihm heilen. Sagt Teila, Mikan, Shenossen und Teila, der Schuss von der Reife Barabi. Erzähl ihm sagen, dass ich kann gar nicht verstehen. Wir haben gebeten um Problem, die Reife did, und der König gesagt, wir sollen die Beschnitt. Wir dachten suchen an Land der Reife, die Sante, die finden eine Reife, die werden mit der Sorgen an Menschen. אמרתי לרבי מלובביץ' שכך וכך הסיפור, היא בת יחידה לאחי, וברוך השם עכשיו היא כבר בת 19, והנה גילו לה שיש לה גידול בבלוטה העליונה, הדריז, זה נקרא דריזם, שזה בלוטה הגידול,
והרופא אומר שיש לה רק חודש. הרי הוא אומר, ווס, זה keine sagt vor zurück, תלך לפרופסור דוסט בהדסה, ותגיד לו שאני שלחתי אותך אליו. הקדוש ברוך הוא ייתן לה שנים טובות, ותראו ממנה נחת, ועוד יהיה לה בונים ובני בונים. הבחורה הזאת לא הגיעה בשלב הנכון לטיפול הרפואי. היא הגיעה לטיפול הרפואי בשלב המתקדם יותר. היו לה בלוטות נגועות בגידול, והבחורה הזאת הגיעה אליי בעצם כבר דרך רופא אחר בישראל, וגם דרך הרב כמובן, אבל הרופא האחר בישראל אמר שאין מה לעשות, המקרה אבוד. בכל אופן, אני לא הרמתי ידיים, וניתחתי את החולה, הוצאתי לה גם את הגידול הראשוני כמובן, וגם את כל הבלוטות, ומה שנשאר לנו לעשות זה לקוות שהברכה של הרב תישא פרי, כי החלק הרפואי בזה נגמר, והתקוות היו מאוד מאוד נמוכות וקלושות. הסיכוי שלה להבריא היה אולי פחות מ10%. aber und sein Rappe. Ich muss in der Schuss, was ich sofort gegeben, in einer guten Leben, in einer Slochedicken Leben. ולהפתעתנו, הגברת הבריאה לגמרי, המחלה לא חזרה, היא הקימה משפחה, המשיכה לחיות שנים רבות, ואני המשכתי להתפעל מהברכה של הרב, שכנראה שזה הדבר נוסף לניתוח שעשיתי בברכתו. נוסף, זה הדבר היחידי שבעצם עזר לה לשרוד ולהקים משפחה. Doktor sagt nicht über der Boss sein. Ich habe das so geht in der Mal. Schon mal da bin ich kein Rotier 2 years later, my wife became pregnant and we had a firstborn. Early the next morning, Uriel came to. With his eyes still closed, he did this and he did this. He wanted Negovas. I mean, he had just come round. It was amazing. And when the doctor in charge came to do his rounds and he saw that Uriel was wide awake, I think he learned a very big lesson. Reshus hatten sich 2 Taschen, Reshus Megdaston, Reshus sicher der Tasch, Reshus Hurmene, mit dem Keich, also kann mehr ab.